Naam, asalamu alaikum azizi mtazamaji, na tumai ubuheri wa siha popote lipo, zikiwa zimetimia saa 1 za jioni majira ni Afrika Mashariki, na ni wakati mulua wa kukupasha ambayo yanaendelea kujiri ndani na nje ya nchi ya Kenya. Ni mengi tu mtazamaji ambayo tumekuandalia kwa njia ya kina na tendeti, lakini mwanzo hebu tupate baadhi ya yaliomo. Baadhi ya taarifa kuu. Wanajeshi kadhaa wa KDF wauawa baada ya gari walilokuwa wakisafiria kukanyaga kilipuzi ardhini kati ya eneo la Milimani na Basuba, wadi ya Basuba, kaunti ya Lamu. Wakazi wa eneo la Kabuku, wadi ya Ngecha, waandamana kulalamikia ukosefu wa nguvu za umeme kwa miezi miwili sasa. Na waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki asisitiza haja ya mageuzi ya kulainisha shughuli za utoaji pasipoti nchini. Na kamati ya kiufundi imepewa muda wa wiki moja kupitia maoni yaliyowasilishwa na wananchi kabla ya kuwasilisha ripoti ya mazungumzo hayo kwa kamati ya kitaifa. Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Waweza kupatana nasi au kuandamana nasi hadi tamati kupitia mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni pamoja ni YouTube na ukurasa wetu wa Facebook. Nitumie maoni yako, jina lako na mahali unapotutazamia. Jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu, na tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo wanajeshi kadhaa wameuawa na wengine 8 kujeruhiwa vibaya baada ya gari walilokuwa wakisafiria kukanyaga kilipuzi ardhini kati ya eneo la Milimani na Basuba, wadi ya Basuba, kaunti ya Lamu. Idara za usalama zinaashiria kuwa magaidi waliojificha katika msitu wa Boni wamehusika na shambulizi hilo. Hata hivyo, hakuna aliyekamatwa, huku wanajeshi walionusurika wakipokea matibabu katika kambi ya kijeshi ya Manda. Acha wanajeshi kadhaa kupoteza maisha yao, huku wengine 8 wakijeruhiwa baada ya gari walilokuwa wakisafiria katika barabara ya Baure kuelekea Drum kanyaga vilipuzi vilivyotegwa ardhini. Aidha, idara za usalama zinaashiria kuhusika kwa magaidi waliojificha ndani ya msitu wa Boni katika shambulizo hilo, waliolenga kulipua gari la wanajeshi hao ambao hutumia njia hiyo. Hata hivyo, wahusika hao walifanikiwa kutoroka na hadi kufikia sasa bado hawajakamatwa. Wakati huo huo, idara za usalama imelaani tendo hilo la kigaidi linaloathiri hali ya usalama kaunti hiyo. Aidha, polisi wamewataka wakazi kushirikiana ili kutoa taarifa kuhusiana na magaidi hao. Hadasa Crystal, Lookuptv, Nairobi. Na makiwa kwa familia hizo, sasa tuelekee hadi kaunti ya Kiambu ambapo ukosefu wa nguvu za umeme kwa miezi mitatu katika eneo la Kabuku, wadi ya Ngecha, kaunti ya Kiambu, umeathiri pakubwa shughuli za biashara, masomo na pia ukulima. Hii ndio sababu kuu iliyowalazimu wenyeji kufanya maandamano wakilimbikizia lawama kampuni ya usambazaji umeme nchini KPLC. Wakazi hao waliojawa na ghadhabu walieleza kuhusu hasara wanazokadiria, huku wakiongeza kuwa hali ya usalama imezorota na hivyo basi kuhatarisha maisha yao. Hii ndiyo hali halisi ya eneo la Kabuku, wadi ya Ngecha, kaunti ya Kiambu. Wakazi waliojawa na ghadhabu walishika mabango yenye maandishi kuashiria ujumbe waliokuwa nao. Baadhi yao wakionyesha kughadhabishwa kwao kutokana na ukosefu wa umeme kwa muda wa miezi miwili na kusitishwa kwa shughuli muhimu eneo hilo, lakini zaidi ni hasara wanazokadiria kutokana na kukosekana kwa nguvu za umeme. We have so many meters because the population has increased, but unfortunately we only have one transformer here. It is not able to serve this area. So what we can say is that we are going through very, very huge losses. And now this is like now the 10th day that we don't have power over here. And every day I've had to spend like 10,000 to be able to fuel my generator. It is not possible. The Ministry of Energy should intervene because they are the people who are seeing that our consumption in the area has gone up. So at least they should increase we should have like 4 transformers.
Aidha, wengine walisimulia kuhusu kujipata katika mikono ya wahalifu kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama kutokana na kina cha giza usiku unapobisha. Since stima zipotea hapa, kumekuwa na lot of insecurity kwa sisi students. Sana jana nimepita hapa hivi chini nikitembea hapa Santana. Jana nikipita hapo tu friend of mine amepoteza simu, kunyang'anywa juu ya kukosa stima. Sasa hizi most of us tunafanyanga studies online. Hatuna stima, sasa hizi hatuwezi fanya studies zetu online. Wenyeji hao walilimbikizia lawama kampuni ya kusambaza umeme ya Kenya Power, huku wakitoa wito kwa kampuni hiyo kuwajibika, la sivyo wataelekea mahakamani. Tukipiga simu kwa ofisi wanasema ati hii transformer wanataka kujaribu kama ni kuungua imeungua ama haiwezi fanya ama inaweza endelea na kazi. Wanasema wanagoja approve. Tumegojea, tumewapigia simu hawashiki. Kazi zetu zimesimama zote. Huku kuna masaiba, kuna watu wa supermarket, kuna masarun, kuna watu wa tiba wenye wanahitajingi kufanya kazi na stima. Kuongea ukweli, mkifanya contract na Kenya Power, ile kitu inafanyika ni kwamba kama wewe ukitumia stima yao unafaa kuwalipa. Nao wasipokupatia hiyo stima wanafaa kulipa sababu ulikuwa umejipanga vile. Kwa hivyo kutoka hapa utatupata sisi kama wasimamizi, tutaenda kotini ndio hawa watu warudishiwe hasara ambayo wameendelea nayo. Beatrice Kageha, Lookuptv. Na asante sana Kageha. Na tukisonga mbele, mtazamaji, shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini Kenya limeashiria kuwa huenda kukaa na mvua ya El Nino. Hivyo basi wakulima wa mahindi wavune mazao yao kabla ya mvua hiyo kuanza kunyesha. Aidha, shirika hilo limetoa onyo kwa wakulima kuwa huenda wakapata hasara iwapo mvua hiyo itapata mazao yao shambani. Haya yanajiri huku shirika hilo likiwahusisha wazalishaji wa mbegu katika zoezi la kuongeza idadi ya mbegu ili kukidhi hitaji la mbegu linaloongezeka kote nchini. Noshin Mungasia na taarifa hii kwa kina. Idara ya utabiri wa hali ya anga imeonya kuwa nchi itarekodi mvua nyingi kuanzia mwezi wa Oktoba, ambapo wakulima wanatarajiwa kuanza kuvuna mahindi kutoka kwa mashamba yao. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, amekuwa wakishirikisha wakulima kuhusu mchakato wa kuvuna kabla ya mvua kuanza kunyesha. Aidha, amesema kuwa wamehifadhi data ya wakulima zaidi ya milioni 5 na wanatumia taarifa hizo kuwafikia ili kuwaepusha kupata hasara. Kireger aliongezea kuwa kuvuna mapema kutawapa wakulima nafasi ya kukausha mahindi mapema na kuchunga mazao yao dhidi ya sumu ya aflatoxin. We are expecting El Nino. There is a very good harvest, especially in the North Rift. If we don't harvest in good time, we are going to lose that crop. So we've been sending messages to farmers to tell them to prepare to harvest their crops as soon as they are ready because of the El Nino that we are expecting. You see, so as an organization, we have given them information to be able to harvest early, dry, because if you harvest maize when it is wet, you get a lot of aflatoxin contamination, which is a very high risk. Akihutubia wanahabari huko Naivasha baada ya kuzindua mradi wa kitaifa wa kukuza thamani ya kilimo, Kireger alisema kuwa mradi huo wa miaka 5 unalenga sekta 16 ikiwemo uzalishaji wa maziwa, uzalishaji wa mayai, kilimo cha kahawa na zinginezo. Mradi huo wa Benki ya Dunia wenye thamani ya shilingi bilioni 3.5 umekusudiwa kuhamisha wakulima wadogo kutoka kwa kilimo cha kujikimu hadi kwa kilimo cha kibiashara. We just completed a 5-year project last year whereby we did a lot of training of farmers on new technologies, innovations and management practices. So we believe that they are ready now to be able to move from subsistence to commercial farming. Our main support will be provision of our technologies through either planting materials, livestock breeds, and of course training on best management, training on value addition. So using our systems, we are able to communicate with farmers using technology. Naibu mkurugenzi wa shirika hilo anayeshughulikia mazao, Daktari Felistas Makini, amesema kuwa wanafanya kazi na kampuni za kibinafsi katika uzalishaji wa mbegu, huku akikubali kuwa upatikanaji wa mbegu zilizoidhinishwa umesalia kwa changamoto kwa wakulima kote nchini, akiongezea kuwa mradi huo utasaidia kukabiliana na tatizo hilo. Realize that certified seed is not adequate in the country, and so we are looking at how, as even private sector, even KALRO, how can we increase the production of certified seed. Noshin Mungasia, Lookuptv, Nairobi.
Kamati ya kiufundi imepewa muda wa wiki moja kupitia maoni yaliyowasilishwa na wananchi kabla ya kuwasilisha ripoti ya mazungumzo hayo kwa kamati ya kitaifa. Huku vinara wa mazungumzo hayo ni radhi kutoka upande wa Kenya Kwanza Kimani Ichung'wa na Aaron Cheruiyot wakikosa kuhudhuria vikao vya leo. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire wakisaidiana kuongoza vikao vya leo na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kutoka muungano wa Azimio la Umoja wamekubaliana kurejelea vikao hivyo siku ya Jumatatu ijayo. Kamati ya kitaifa ya mazungumzo sasa inataka kamati ya kiufundi kuanisha zaidi ya maoni 142 yalivyowasilishwa kutoka kwa umma na vipengee vitano muhimu vya mazungumzo hayo vilivyokubaliwa na kamati hiyo. Kulingana na Mbarire, jumla ya mawasilisho 155 yamepokelewa kufikia mwezi huu, 121 kati yake yakitumwa kwa njia ya barua pepe, 29 yakiwasilishwa katika afisi za majengo ya bunge na 5 yaliwasilishwa katika ukumbi wa Bomas, japo kamati iligundua kuwepo kwa nakala 13 zilizotumwa mara mbili. So a total of 155 submissions that we have received, less what we call the double submissions, where you find they have submitted 2 copies, 13, so we have a total of 142 memoranda. Hisia sawia ziliungwa mkono na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka akiahidi kurejelea vikao kuanzia Jumatatu juma lijalo pale kamati ya mazungumzo itakapokuwa ikipokea ripoti kutoka kwa kamati ya kiufundi. We have decided to have the next sitting of the committee. Had you mentioned that on Monday? The reason is simple. We don't want the country to get the feeling that we need to adjourn every time. As you can see, dealing with 142 memoranda is quite a task. And we, immediately after this, the technical committees will go into session and do as much as they can, so that by the time we meet on Monday, it will be heavy engagement. We're even asking the members of the committee take it upon themselves to cut down on any possible travel because time is restricted. It is strictly of the essence so that we can try to do justice to the task ahead of us. Kikatiba, vikao hivyo vinapaswa kuchukua siku 60 na ifikiapo Jumatatu juma lijalo itakuwa siku ya 18 ya mazungumzo hayo. The technical team is part of the work of this committee. Yes. So all we are saying is we allow them these few days to delve deep into the memoranda. Well, in fact, allowing other Kenyans also, so we don't lock out anybody, so that when we meet on Monday, it will be serious engagement. So we're of course aware of the time limit, very much aware. Hayo yanajiri huku viongozi kutoka upande wa serikali wakitaka wenzao katika kamati hiyo kususia mazungumzo hayo. And the leader of our delegation, the Honorable Kimani Ichung'wa, who is out of the country and arrives this evening, and also the majority leader of the Senate, Honorable Aaron Cheruiyot. So don't think that they have refused to be here. They are out on official business, but they'll be back and definitely they'll be available in the subsequent meetings. Yote 9-10 ni kwamba kamati ya kitaifa ya mazungumzo ya uwiano imeweza kukutana hii leo na kuhakiki kwamba imeweza kupokea zaidi ya maoni 155 kutoka kwa umma. Kilichosalia sasa ni kundi la kiufundi kuweza kuzipitia maoni hayo na kuhakikisha kwamba chini ya juma moja wanarejea tena kwa vikao zaidi. Stanley Lugaria, Lookuptv, Bomas, Nairobi. Na asante sana Logaria kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele mtazamaji, waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki hii leo amezuru jumba la Nyayo kudadisi shughuli za utoaji pasipoti. Kindiki baadaye alifanya mkutano wa faragha na maafisa wakuu katika idara ya uhamiaji akiwemo katibu mkuu Balozi Julius Bitok na mkurugenzi mkuu wa idara hiyo Evelyn Cheluget. Baada ya kuzuru jumba hilo la Nyayo, Kindiki alifululiza moja kwa moja hadi kaunti ya Kiambu na kuwaonya maafisa wa usalama dhidi ya kujihusisha na masuala ya kisiasa. Na taarifa kamili. Mapema hii leo waziri wa usalama Kithure Kindiki kwa mara nyingine alizuru jumba la Nyayo kutathmini shughuli ya utoaji wa pasipoti. Waziri huyo alifanya mkutano na katibu mkuu wa uhamiaji Balozi Julius Bitok na mkurugenzi mkuu wa idara hiyo Evelyn Cheluget. Baada ya ziara hiyo, Kindiki alifululiza kufungua ofisi ya chifu eneo la Kiambu, akichukua fursa hiyo
kuelezea mabadiliko yaliyofanywa katika idara ya uhamiaji katika jitihada za kuhakikisha kuwa kila Mkenya anapata huduma katika jumba hilo la Nyayo bila ya kuhangaishwa na maafisa walaghai. Hapo watu walikuwa wameumizwa kwa siku mingi wakitafuta vyeti vya kusafiri ng'ambo. Wengine wako na watu wagonjwa ambao wangetaka kuwapeleka ng'ambo kupata matibabu. Wengine wako na watoto ambao wamepata nafasi ya kusoma kule nchi za ng'ambo. Wengine wangetaka kwenda biashara. Na kwa muda mrefu kumekuwa na ukora, utapeli na wizi na kunyanyasa wananchi pale na mambo ya hongo. Na pale tumesema wale watu wote ambao walikuwa pale Nyayo House wanatesa wananchi tumewaondoa pale. Wengine tumewashika, tumewapeleka mahakamani na tumesema hakuna broker yeyote. Waziri huyo amewaonya maafisa wa serikali katika idara zote ikiwemo machifu dhidi ya kuitisha rushwa wanapohudumia wananchi. We have decided to implement the government policy on zero tolerance on corruption. Therefore, no member of the public service, no officer is supposed to demand bribes from members of the public to offer services that are supposed to be offered free of charge. And in case a certain service requires the payment of statutory charges and fees which are gazetted, then the service charter must provide the services where government fees are applicable. And as you are aware, the government has directed there will be no payment of government fees in cash again. Kindiki vilevile amewaonya maafisa wa usalama dhidi ya kujihusisha na masuala ya siasa, akiwataka maafisa wa usalama kuweka kipaumbele huduma kwa wananchi. Wakati hapo ile utawala ambao umetoka katika huo utawala ulikuwa unalazimisha watumishi wa umma kujiingiza katika siasa. Wanaambia machief waende wakapige siasa ya vyama. Wanaambia ma-OCS na maafisa wa polisi waingie katika siasa. Siasa itafanywa na wananchi kupitia viongozi wao wa kisiasa. Kazi yetu kama watumishi wa umma ni kupatiana huduma kwa wananchi. Huku serikali ikiagiza vifaa zaidi vya kusaidia maafisa wa usalama kupigana na uhalifu, Kindiki amewataka maafisa wa usalama kuweka jitihada zaidi katika kuhakikisha kuwa visa vya mauaji na wizi haviripotiwi tena. Weka usalama. Tukihakikisha watoto wetu wamesoma. Tukihakikisha wakulima wamehudumiwa, wamepata mbolea. Tukihakikisha ya kwamba kuna utulivu, serikali hii itachaguliwa mara ingine kwa njia ya urahisi. To inform the officers who are working in the public sector that this administration expects efficient delivery of services. This administration expects us to respect members of the public, to treat them with decorum, to work hard for them. Ian Kitani, Lookuptv. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ya Kitani inatupatia awamu ya kwanza kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke hapo ulipo, maana nitakuwa narejea na mengi baada ya muda mchache. Endelea kusema nami kupitia mitandao yetu ya kijamii @Lookuptv kwenye ukurasa wetu wa Facebook na pia YouTube. Realize your home ownership dream by investing in Brookvale Tuala, a magnificent prime residential property located in Ongata Rongai. Brookvale Tuala by Safaricom Investment Cooperative overlooks the majestic Ngong Hills and lies only 24 kilometers from Nairobi CBD. The project boasts of well-serviced plots with a perimeter wall, graded roads and a borehole. 50 by 100 plots are going for 1.4 million shillings with a flexible payment plan of up to 6 months. To book your plot, call 0729 121212 today. Safaricom Investment Cooperative, the investment partner of choice.
Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Na karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za Lookuptv. Serikali ya kaunti ya Kirinyaga imefungua maduka ya kuuza mbolea katika maeneo ya kaunti hiyo ili kurahisisha usambazaji wa mbolea hii kwa wakulima na kwa bei nafuu. Wakulima katika maeneo haya sasa watalazimika kusafiri masafa marefu kutafuta mbolea katika kaunti jirani kama hapo awali. Mbolea hiyo itauzwa kwa shilingi 2,500 kwa manufaa ya wakulima. Mpango huu usambazaji wa mbolea utaendelezwa bila ya ubaguzi ama upendeleo wowote. Wakulima katika kaunti ya Kirinyaga sasa wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti hiyo kufungua maduka ya kuuza mbolea katika maeneo mbalimbali katika kaunti hiyo. Mpango huo utarahisisha usambazaji wa mbolea kwa wakulima hao ikilinganishwa na hapo awali ambapo wakulima hao walilazimika kusafiri masafa marefu katika kaunti jirani kutafuta mbolea. Serikali yetu ikiongozwa na President William RUTO imeanzisha program ya kupatia wakulima, kuuzia wakulima fertilizer kwa bei nafuu. Inaitwa fertilizer subsidy program. Ya bei ya fertilizer chini kutoka 7,000 ile ilikuwa tulilete mpaka 3,500, na hivi majuzi president ametoa tena kutoka 3,500 mpaka wapi? Mpaka 2,500. Katibu mkuu wa ukulima Kero Hasame amesema kuwa mbolea hiyo itauzwa kwa shilingi 2,500 na usambazaji huo utafanywa bila ubaguzi au mapendeleo kwa mtu yoyote. Na katika kaunti ya Machakos, katika eneo la Athi River, migodi 50 isiyo na vibali halali imefungwa, huku ikiathiri watu takribani 10,000 wanayoitegemea kupata riziki kutokana na kusitishwa kwa shughuli za uchimbaji. Ni quarry ambazo zimekuwa hapa kwa muda mrefu, ni quarry ambazo zinasaidia watoto, ni quarry ambazo zimeemploy vijana. Lakini wakati makwale ilianza, vijana wetu wameshikwa hapo na kazi. Hizi kwale zimeajiri watu more than 10,000. Kwingineko katika kaunti ya Embu huko Mbere Kusini, kampuni ya KenGen inatoa programu ya kusaidia shule 136 zilizo katika maeneo ya mabwawa 7 na vituo vya umeme vya Olkaria. Programu hiyo imetoa shilingi milioni 20 ya kuendeleza usaidizi huo. My name is Grace Chepkwang, Community Relations Manager for KenGen. We are here today because we are distributing food to schools. As a company, we are in the business of generating electricity for national development. But while doing that, we'd also like to make an impact among the communities in which we operate. And we use corporate social responsibility to make a difference in these communities. It's 136 schools, but as I said, we've spent 20 million Kenya shillings, and so this is now for the 3 areas that I have mentioned. That's Olkaria, Seven Forks, and Takwel. Wanjiku Njoroge, Lookuptv.
Asante sana Wanjiko Njoroge. Sasa mtazamaji, tuangazie masuala ya uchunguzi wa shilingi ya Worldcoin. Waziri wa habari na teknolojia Eliud Owalo leo hii amefika mbele ya kamati ya muda ya bunge iliyochaguliwa kutathmini usajili wa shilingi hii ya Worldcoin kuwasilisha ripoti kamili kuhusu operation hiyo. Akizungumza mbele ya kamati hiyo, Owalo amesema kuwa afisi yake itahakikisha kuwa data za Wakenya zilizokusanywa zitafutwa kabla ya mwaka huu kukatika. We remain committed to ensuring that Kenya is an attractive hub for technology in Africa and beyond. As I stated, I have already begun the process of reviewing the existing instruments in the emerging and emerging environment. It is also noteworthy, Mr. Chairman, that under the Act, once the data controllers and data processors are registered, they are not required to report on their activities periodically to assure the Office of the Data Protection Commissioner that they are compliant with their obligations under the Act and their own commitments, as was espoused earlier on in the Data Protection Impact Assessment Report or disclosures made during registration. A mandatory periodic reporting framework or mechanism for data controllers and data processors to inform the eligibility or otherwise for purposes of renewal, because the certificates are issued for a given period of time, for example 2 years. We need to find a mechanism, a monitoring, evaluation and reporting framework that would ascertain that even subsequent to registration, if there are certain minimum parameters that you are not conforming to, then you would not be able to be eligible for subsequent registration. There was a part of unique identification by scanning the iris, and then there was a second part that involved a token in the form of a cryptocurrency, which Kenyans went ahead to put at a value of around 7,500 Kenya shillings. Now the question here is, Worldcoin offered to this committee that the reason why they are not operating the cryptocurrency part of their business in the US is because there is a glaring lack of regulatory clarity. Na mtazamaji, sasa tuelekee hadi viwanjani. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars inajiandaa kuikabili timu ya taifa ya soka ya Sudan Kusini almaarufu kama Bright Stars hapo kesho. Mchuano huo wa kirafiki ni wa pili kwa Harambee Stars. Hii ni baada ya kusajili ushindi wa mabao 2-1 Alhamisi iliyopita dhidi ya timu ya taifa ya Qatar. Felix Solana na mengi zaidi. Timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars inajiandaa kucheza mchuano wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Sudan Bright Stars hapo kesho katika uga wa kimataifa wa Kasarani. Mchuano huo ni wa pili kwa vijana wa Injini Firat baada ya kuwapiga Qatar magoli 2-1 Alhamisi juma lililopita jijini Al-Wakran. Timu hiyo ilirejea nchini Ijumaa ili kujiandaa kucheza mchuano huo. Aidha, timu ya taifa ya Sudan Kusini iliwasili nchini jana tayari kushiriki mechi hiyo ambayo itasakatwa saa 10 alasiri hapo kesho. It's a great feeling, like we the East African community is always great feeling. We always feel at home wherever we are. This is like another exercise. We got some few lessons from Mali's game, we picked them and now we are here to correct it. So it's going to be a great game for us. Kwingineko, timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande kwa kinadada Lionesses inajiandaa kushiriki michuano miwili ya maandalizi kabla ya kucheza mashindano ya raga ya dunia. Mashindano hayo ya dunia ya raga ya kinadada yameratibiwa kusakatwa tarehe 13 hadi tarehe 20 mwezi ujao jijini Dubai. Lionesses watacheza dhidi ya Afrika Kusini tarehe 16 mwezi huu kabla ya kuvaana na St. Clement Rhinos wiki moja baadaye. Felix Solana, Lookuptv, michezo. Asante sana Solana mtazamaji, na taarifa hiyo yake Solana inatia kikomo cha taarifa kuu za Lookuptv saa 1 za jioni. Pale pembeni nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine Ouko, nami jina langu ni Ruga Evil. Hadi siku nyingine panapo majaliwa, kwa heri ya kuonana.
value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893